Okay, dear friends, welcome for the lectures of apiculture. As usual, last time we have seen the duties of worker bees. The worker bees perform two kinds of duties. One is indoor duties and another is outdoor duties. So total lifespan specifically for worker bees. Uh, Worker bees work as a indoor worker for 3 weeks of total life and perform the outdoor duties for 3 weeks. 6 weeks lifespan is there. So in indoor duties we have seen the uh, cleaning, self preparations, nursing, guarding, fanning. All these activities are carried out by indoor duties. Now we will start to study the outdoor duties. So outdoor duties include the gathering of pollen and nectars, or we can say gatherer bees, or we can say foraging, because to collect the pollens and nectars from the fields and gardens by the bees is called as foraging activity. So we will see the foraging or outdoor duties. The outdoor duties like foraging is start. They acquaint the bee with her immediate surroundings so that when foraging business begins later, she will be able to return to her hive safely. A field work is start at the age of 3 weeks. As I told you previously that after 3 weeks they start to gather the pollens or perform the outdoor duties like searching of food resource, gathering of pollens, nectars, etc., which may be collecting water, nectar, pollen, and propolis. So water is for uh, liquefying the material, for cooling the material, and needs for survival. Nectar is a food, pollen is a food, and propolis is a gum or resins collected from the plants or trees to protect the hive from the ants, insects, and likewise enemies. Sometimes one bee may carry two of these items, that is nectar and pollen, in one trip. They flies quickly into the hive and discharges the load and immediately return to field for the next trip. The field bee tries to go on as many trips as possible provided there is more a field to harvest without wasting of time. She flies at an average speed of about 50 km per hour, though dependence on the depends on the weight of the load being carried. It should be the depends on the weight of the load being carried. In field duties, the searcher and gatherers bees play important role in finding a food source and also its collection. The searcher bees fly around the surrounding area, find out the food source, and communicate the presence of food source to gatherers by performing a round or wagtail dances. They also conveyed a sample of the food type. According to information of searchers, the gatherer bees goes to the spot and start foraging. They work hard day after day until the food source gets exhausted. It is estimated that a gatherer during her lifetime collect spoonful honey. It is estimated that gatherer during her lifetime collect spoonful honey to collect a pound of honey. Bees has to make 40,000 trips of 3 miles each
it is equal to a distance almost 5 times with circumference of the earth at the equator. During foraging, they not only collect pollen and nectar from flowers but also collect water for controlling high temperature and a sticky substance, the propolis or bee glue. Propolis is also known as bee glue from younger plant buds for filling cracks or breaks in the hive. तर कामकरी माशी म्हणजे वर्कर बी 6 आठवड्याच्या आयुष्यातून 3 आठवडे घरातली कामं करते, अंतर्गत इंडोर ड्युटीज करते आणि नंतर 3 आठवडे बाहेरचे ड्युटीज करते. त्याच्यामध्ये ती पोलन कलेक्ट करणं, नेक्टर कलेक्ट करणं, वॉटर कलेक्ट करणं, प्रोपॉलिस कलेक्ट करणं हे कामं करते. प्रोपॉलिस हे डिंक असतं, ग्लू म्हणतात त्याला किंवा रेजिन म्हणतात, की झाडाच्या फांदीवर जिथे मधमाशीचे पोळं असं टांगलेलं आहे त्याच्या दोघं बाजूला ते डिंक लावून देतात, म्हणजे माशा किडे तिथं मधाला खायला येत नाहीत, तिथं डिंकावर चिकटून मरून जातात, म्हणून ते प्रोपॉलिस तिथे लावतात. दुसरी गोष्ट, एक मधमाशी तिच्या आयुष्यामध्ये जवळजवळ 1 चमचा मध तयार करण्यासाठी पूर्ण आयुष्यभर झटते आणि 1 चमचा आपलं टेबलस्पून मध तयार करण्यासाठी आयुष्यभर झटते आणि ती जवळजवळ 40,000 वेळा ती येजा करते. 3 मैलाच्या एक येजा जरी पकडली आपण तरी 40,000 ट्रिप ती तिच्या आयुष्यात करते. म्हणजे हे अंतर जर का सरळ मोजलं तर आपल्या पृथ्वीला 5 वेळा गुंडाळला लागेल एवढा मोठा दोरा धरला आपण, तर तेवढ्या अंतरापर्यंत प्रवास या मधमाशा त्यांचे पूर्ण आयुष्य करत असतात. बघा किती गमतीशीर आहे. म्हणजे दे टेक मच एफर्ट्स, दे आर व्हेरी हार्ड वर्कर्स टू परफॉर्म देअर ड्युटीज टू मेंटेन द कॉम अँड टू प्रिपेअर द हनी अँड सायमल्टेनियसली दे डू द मेन जॉब ऑफ पॉलिनेशन. सगळ्यात महत्त्वाचं देशासाठी जी सेवा देतात ते ती म्हणजे परागीभवन, पॉलिनेशन. हनी बी स्पेसीज अँड देअर डिस्ट्रीब्युशन. मधमाशीच्या कोणकोणत्या प्रजाती आहेत आणि त्या कुठे कुठे आहेत पुणे जगामध्ये आणि भारतात कुठे कुठे आहेत बघूया आपण. देअर आर अबाउट 20,000 काइंड्स ऑफ बीज. जगामध्ये पूर्ण आतापर्यंत मधमाशीच्या 20,000 प्रजाती आहेत. ऑल बिलॉंगिंग टू इन्सेक्ट या फायलम आर्थ्रोपोडामध्ये इन्सेक्ट हा क्लास आहे त्याच्यामध्ये येतात आणि ऑर्डर हायमेनोप्टेरामध्ये येतात. ऑफ देम ओनली 3 फॅमिलीज ऑफ सोशल बीज आर हनी प्रोड्युसिंग. या 20,000 पैकी फक्त 3 फॅमिलीजमध्ये जे काही कीटक येतात ते कीटक फक्त सोशल आहेत, म्हणजे सामाजिक मधमाशी आहेत आणि ते मध तयार करतात. दे आर बॉम्बिडी, मेलिपोनिडी अँड ॲपिडी. त्या ॲपिडीमध्ये आपल्या मधमाशा येतात. द बॉम्बिडी आर टेम्परेट बीज. दे कीप their broods and honey in separate waxen pots and not combs. The Meliponidae are stingless bees, some of them making waxen pots, some other make horizontal combs. The bees from these 2 families produce very small amount of honey and therefore these are commercially inviable because they are not producing sufficient kind of honey. On other hand, Apidae is the main honey producing family. It is all 4 species. It's all 4 species, that is Apis dorsata, Apis indica, Apis florea and Apis cerana indica and Apis mellifera. These are the 4 species are popular with beekeeping industry. They are used for beekeeping and honey production. The important species of bees and their distribution are as follows. We will see one by one. First, Apis dorsata. Among the bee species, Apis dorsata is the largest honeybee. सगळ्यात मोठी मधमाशी असते Apis dorsata. Measured about 20 mm in length
अँड देअरफोर कॉल्ड जायंट बीज, म्हणून तिला भव्य मधमाशी सुद्धा म्हणतात. सगळ्यात मोठी असते, जवळपास 20 mm इतकी लांब असते ती, म्हणजे 2 सेंटीमीटरपर्यंत लांबी असते. अँड दे आर फाउंड ऑल ओव्हर इंडिया, सगळ्या भारतात कुठेही आढळतात. ते या खूप उग्र असतात, कडक असतात, मजबूत असतात आणि खूप उंचावर आपली घरटी करतात, जसे पाण्याच्या टाकीवर, पर्वतांच्या मोठमोठ्या खडकांवर, बिल्डिंगांच्या उंच 2ऱ्या-3ऱ्या मजल्यावर वगैरे. They are found all over India from the hilly tracts up to the height of 1220 meter above the sea level. समुद्र सपाटीपासून 1220 मीटर उंचीवर सहसा ते त्यांचे घर बनवतात. They sea level to the plains. They make the largest hives that is 6 feet long. आतापर्यंतच्या सगळ्यात मोठ्या मधमाशीच्या पोळ्याची लांबी किती मोजली आहे? 6 फूट. अँड 3 feet डीप, आणि 3 फूट खोल, इतकं दाट आणि इतकं जाड मधमाशीच्या पोळ्याची नोंद आहे. दॅट हँग फ्रॉम हाय रॉक्स अँड टॉल ट्रीज. सेव्हरल पर ट्री इज 100 to 150 hives have been counted on a single tree. एका झाडावर 100 ते 150 सुद्धा मधमाशीचे पोळे सापडलेले आहेत किंवा नोंद आहे. दे मेक देअर कॉम इन ओपन एरियाज लाईक बिग ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, रॉक्स, therefore also called as rock bee. Mostly Apis dorsata is preparing hive on rocks because they are on the high mountains and safe. Therefore they are generally called as rock bee. Old forts, जुने किल्ले and other such places where man cannot reach easily, जिथे माणूस सहजासहजी पोचू शकत नाही, तिथे या मधमाशा घर बनवतात किंवा कॉम बनवतात. To avoid extremes of climate or in search of pollen and nectar, they migrate through miles and even cross mountain barrier. Sometimes they occupy the same tree, even the same branches and the ledges of rocks year after year. Perhaps they leave a scent that helps them to identify the place. They make single vertical comb which may yield 36 kg honey per year, which is the maximum amount for a comb, and about 1 to 2 kg bee wax. म्हणजे एका वेळेला खडकावर आढळणाऱ्या मोठमोठ्या मधमाशींच्या पोळ्यामधून जवळपास 36 किलो मध निघाल्याची नोंद आहे आणि 1 ते 2 किलो मधमाशीच्या मेण निघाल्याची नोंद आहे. हे मधमाशीचे मेण मेडिसिनमध्ये खूप वेगवेगळ्या कॉस्मेटिक बनवणं, क्रीम्स बनवणं, पॉलिशेस बनवण्यामध्ये वापरत येतं. आणि मध हे औषधी आहे, आपण खातोच. पूर्ण अन्न पण आहे, औषधी पण आहे, आपण डोळ्यात पण लावतो वगैरे वगैरे. अशा अनेक गोष्टी आहेत मधाच्या. बघूया आपण वन बाय वन. आता वर्कर्स आर ॲक्टिव्ह which may pollinate about 12,000 or more flowers daily. बघा, मधमाशा, कामकरी माशा इतक्या फिरतात की दिवसाला जवळपास ते 12,000 झाडांना भेट देतात. म्हणजे 12,000 झाडांचे पॉलिनेशन घडवून आणतात. ड्यू टू देअर ओपन एअर हॅबिट, दिस स्पेसीज कॅनॉट बी केप्ट इन हाईव, अँड ड्यू टू इट्स ferocious and irritable nature, migratory habit, it is very difficult to domesticate them for the beekeeping industry, and their poison can kill a man. आणि म्हणून डॉर्सेटाला किंवा रॉक बीला पाळता येत नाही, तिला कोणी पाळत नाही. ती खूप उग्र आणि रागीट असते, तिचा दंश फार वाईट असतो, भयंकर असतो, आणि काही जास्त माशा चावल्या तर माणूस दगावूसुद्धा शकतो. आणि म्हणून ह्या लगेच मायग्रेट होतात. एकदा पोळ्याचं बनवलं की दुसऱ्यांदा दुसरीकडे बनवतात. म्हणून त्यांना एका ठिकाणी पेटीमध्ये ठेवून मधमाशी पालन करता येत नाही. बी, दुसरी प्रजाती ॲपिस डॉर्सेटानंतर ॲपिस फ्लोरिया ही छोटी मधमाशी असते. ॲपिस फ्लोरिया इज अ स्मॉलर बी ऑफ ऑल दिस बी. आतापर्यंत आपण जितक्या मधमाशांचा अभ्यास करतो भारतातल्या, त्यातली सगळ्यात छोटी मधमाशी आहे.
अँड ऑल्सो कॉल्ड एज लिटल बी, तिला म्हणजे छोटी माशी सुद्धा म्हणतात, किंवा गार्डन बी. शेतामध्ये न आढळतं, ती बाग बगीच्यांमध्ये जास्त आढळते, म्हणजे गार्डन बी. इट इज फाउंड ऑल ओव्हर द प्लेन्स, नेवर अबाउट 450 meters. Economically, this species is not important and is restricted to Bengal, Assam, Madras, Malabar and central India. The bees are not gregarious in nature and migrate frequently. It makes a single vertical comb of the size of palm, आपल्या तळ हाताच्या एवढं छोटंसं पोळं बनवते ही मधमाशी, अँड सस्पेंडेड फ्रॉम ब्रँचेस ऑफ बुशेस, हेजेस, बिल्डिंग्स, केव्ज, एम्प्टी केसेस एटसेट्रा. जे काही सापडेल, जी काही जागा सापडेल तिथं ती घरटं बनवून टाकते. इतकी साधी आणि छोटी मधमाशी असते. इट रिमेन्स इन द ओपन अँड डू नॉट स्टँड कॅप्टिव्हिटी. It does not easily sting and so is mistaken for a stingless bee, though it possesses a sting. खूपच छोटी असल्यामुळे ती चावते पण काही फारसं लागत नाही आणि न चावल्यासारखी खूप घाबरट असते, म्हणून तिला कधी कधी स्टिंगलेस बी पण म्हणतात. इट्स हनी यील्ड इज पुअर, मधही खूप थोडंसं बनवतात, अबाउट 500 ग्रॅम, अँड द कन्सिस्टन्सी ऑफ हनी इज थिन, पातळमध्ये असते. दिस स्पेसीज इज व्हेरी जेंटल इन नेचर, सो इट कॅन बी डोमेस्टिकेटेड इझिली. हिला सहज आपण पाळीव बनवू शकतो आणि घरी पाळू शकतो. तिसरी स्पेसीज आहे ॲपिस डॉर्सेटा आणि ॲपिस फ्लोरिया नंतर ॲपिस सिराना इंडिका. ही स्पेसीज खूप चांगली आहे, भारतात सगळ्यात जास्त वापरली जाते, भारतात मोठ्या प्रमाणावर सापडते आणि भारतात मधमाशी पालनासाठी वापरण्यासाठी सगळ्यात स्टँडर्ड मधमाशी आहे ॲपिस सिराना इंडिका. इट इज कॉमनली कॉल्ड ॲज इंडियन हनी बी, म्हणून हिला भारतीय मधमाशी सुद्धा म्हणतात. इट इज मीडियम साइज्ड अँड स्प्रेड ओव्हर टू पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स, चायना अँड जपान. It is commonly found in forest and plain regions up to an altitude of 3000 meters. In India, two varieties, that is the hill variety or Gandhiana, which is darker bee and large, whereas plain variety or Indica is smaller and yellow bee. So these two are Gandhiana and Indica are found in India. They prefer to live in dark places and always make parallel combs one tree. Parallel combs on tree means they are preparing 1, 2, 3, 4 or 5 combs parallel in a single tree, and termitaries, hollows of rocks and all kinds of cavities. Wherever darkness is there, safety is there, they prepare their combs. This is the only indigenous bee capable of being kept in artificial hives. भारतामधली ही एकमेव चांगली मधमाशी आहे जिला आपण मधमाशी पालनासाठी नेऊ शकतो आपल्या घरी. These bees have pollen baskets on hind legs of the workers. The pollen basket store the pollens during their foraging activity. These bees are most productive as they are good gatherers of nectar. A colony annually yields on an average about 4 to 5 kg on the hills and 1.5 to 2.5 kg on the plains. These bees are mild and therefore easy to handle. It can be domesticated and therefore attempts have been made to produce a hybrid between it and Apis dorsata, but it has failed. The negative qualities of this species are that it is prone to swarming, absconding, robbing, develops large numbers of laying workers, and helpless against the wax moth.
So this is about third variety, and last one is or fourth variety is Apis mellifera. This species is originated in Italy and been introduced into all the countries of the world where they have recognized in various races. The behavior and looks of this species is similar to those of Apis indica, that one can be easily mistaken for the other. It makes its nest in enclosed spaces in parallel combs and is endowed with all the good qualities of a hive. Bee like prolific queen, swarmless, gentle tempered, so domesticable, good honey gatherer, and can guard its nest against enemies except wasps. So this is about the fourth variety of the bee. This species of bee makes many colonies, that is 500 being the common number in USA, and its honey yield average is about 45 to 180 kg per colony. So this is a big honey producing, large honey producing qualities per year in USA. Though 453 kilogram has been claimed in the same country, and even 959 kilogram from multi-queen colony by an individual beekeeper in Africa, it has adapted itself well to modern methods of movable frame hives and therefore is the darling of beekeeping industry the world over. So this is about the uh, Apis mellifera species, which is not originally Indian, but it is originated in Italy and introduced in our country also for beekeeping and for pollination. Next is dammer bees. These are also small bees and belongs to the family Meliponidae. These bees are living in colonies and nest is made up of wax mixed with feces, resin and plant debris. These bees are rarely more than 6 long. These bees, dammer bees, are stingless but known to bite. A well established colony produced only 55 to 170 gram of honey, and it is difficult to extract because they build the hive in crevices of old building walls made from stones or bricks. From the colonies of these bees, a substance obtained is called bee dammer, therefore generally called as dammer bees or pivenite. This is or this can be used in varnish. Pivenite. It is also used in waterproofing of caulking boats in Burma. So these are the advantages of these bees and can produce a resinous material. So this is about today's lecture on bees or beekeeping. We will see the next in next lecture. So till then we will have a break here just to have a overlook to the types of bees that we have studied. Apis dorsata, the larger bees; Apis florea, the smaller bees; Apis cerana indica, a common Indian bees and best for the beekeeping practices in India; then Apis mellifera bees availed from Italy, and dammer bees. So these are the varieties of bees that are used in
or mostly used in apiculture. So now we will have a break here and we'll explain the next about apiculture in the next lecture. Till then, see you.